And no. Sir, with great respect to your honor, he has been shown he is a member of syndicate. It is not so. Then attack Mari Dejo. Sorry. Sir, I have, with great respect, I have submitted several judgments, but I will not take your honor because your honor have referred so many judgments so many times. So I will not take much time. Different judgment of High Court and 2-3 judgment of Apex Court, where cases of different referred against the accused, and Honorable High Court and Apex Court released the accused under this act. About 12 to 13 judgment I have submitted. Now, sir, one case where I'm appearing before the Honorable High Court, or Honorable Sessions Court at Mehsana, POSCO, where also Honorable High Court has released him. Not only that, but mother has been examined, and in that case she has stated that by instance my daughter has registered case. I have also annexed the order of Honorable High Court releasing the accused, and I have also annexed the evidence of mother as well evidence of prosecutrix, I mean the victim, where she has also mentioned that she has filed an affidavit that at the instance of my mother, I have filed the complaint. Other offenses, sir, are prohibition, where he has been released, but one Ashish, most of he has been shown that he is a member of syndicate. It is not so, sir. Sir, 2 or 3 cases where the Honorable High Court released some of the accused. In such cases, showing the syndicate members would not be sufficient. Because of the co-accused, under the Act, your honor is very much aware that the co-accused after arrest, if he gives name of the accused, which is under law, does not permit under Section 26 of Evidence Act. After arrest, one gives name of the co-accused, which never is allowed under the Act. So, sir, in this case, the name of the present applicant, which has come after that he is a member. Some of the prohibition cases are very old, sir. We could, before Act came in, sir, in existence. So some of the offense of 14, 15, my learned friend has given an affidavit, sir, where he had mentioned the offenses. So, sir, which are prior to Act came in the force, sir. And, sir, which is the, so these are very, and some of the offenses, sir, which have been already decided, where he has got acquittal. And most of the cases under the prohibition.
2-3 cases where his name came under section 307, where he is not involved, but subsequently his name has been involved, where he was never there, but by name of co-accused, his name has been added. But if your honor would be need to verify, it has come subsequently. So, sir, if your honor, I will not take your honor unnecessary time where I have produced the judgment where 2-3 judgment where, sir, this honorable court has in detail mentioned that such kind of offences would never attack this law. Merely one by co-accused name, and he by naming he would never be a member of syndicate. And because of the prohibition cases, suppose, sir, the name of this accused, particularly he is involved in Ashu, about 87 offences. So after his arrest, whoever is under prohibition arrested, all persons are named through this person, and one Kanuji, who is under about 90 or 87 cases, and made them in any way draw all person under the syndicate to attack this law. So this is not the way, sir, by investing agency to just to put someone under this act. In this case, this is what has happened, sir, according to me. So, sir, and you have filed an affidavit where mentioned there's one judge who has approached the Honorable High Court prior to charge sheet, and his application was withdrawn. So Kanuji also approached the Honorable High Court, and his application was withdrawn. So Ashu, whose application was withdrawn before the High Court prior to charge sheet. So therefore, but sir, this is after the charge sheet, and particularly no such any serious offense, and most of cases he has been released, and since he is in judicial custody since more than 3, he has been arrested on month of February. So almost 3 months are over. And coming from good family, sir, and breadwinner, to put any conditions, sir. And sir, I would not take your honor have most of time refer many times this judgment. So unnecessary taking your honor time. I would not take much time to refer all judgment, but I have presented all the judgment before your honor. And sir, particularly POSCO case, they have put on heavy weight. But if your honor would read the evidence of mother, at my instance, my daughter has filed, because I belong to Patel community, whereas the present applicant is Thakur community, so I did not like. So I instigated my daughter to file complaint. And I went to police station. Not only that, but when her statement was recorded under 164, I went before the learned magistrate, and in my presence, her statement was recorded, which I have also put up before your honor. And she has also admitted, I mean the Bhogbanna, my mother was with me when my statement was recorded. I also put up before your honor. I look. Syndicate comprising of 10 members, out of which against 7 members, charge sheet is filed. For 3 members who are still absconding, necessary procedure has been adopted, and investigation for those 3 persons are still going on.
so far as the total offenses that has been committed by syndicate is concerned is more than 100. And so far as the present applicant is concerned, the present applicant against whom charge sheet has been right now has been filed, he has been arraigned in 14 offenses. So against this person, 14 offenses are registered. Out of 14 offenses, one offense is such that he has committed in connivance with the syndicate members. Three is in one offense. in one offenses, જેની અંદર સાહેબ syndicate-ના બધા member હતા. 3 offenses are in nature of physical assault. શરીર Which સંબંધ are not part of. ના that is individual capacity. પણ એ શરીર સંબંધના offenses છે મોટા ભાગના 307 છે. 3 જે offenses registered થયેલા છે in his individual capacity. Now important aspect is prohibition ના જે ગુના છે એ 10 offenses registered થયેલા છે. And one offense Individual capacity. And one offense is with respect to POCSO Act. Now 5 offenses are registered before 2019 and 9 offenses are registered after 2019 wherein charge sheets are filed. So that are not forming part of the syndicate of. एक offense है which is forming part of with syndicate. One offense. Now, important aspect is this wise that the involvement of the present applicant, which my learned friend has submitted, that the involvement has been based on the statement of co-accused, which is incorrect. For the reason that the co-accused, Kanuji, whose case is also listed today before this honorable court for bail. During the course of investigation, a mobile phone was seized, wherein 4 numbers of the present applicant are shown as through name Gajendra Sinha Namtij. 4 numbers are saved in the mobile number of Tanuji and number of checks with respect to how the prohibited item, that is the liquor, is to be called for, supply, the rates. So the submission of my learned friend that the involvement of the present applicant is on the basis of statement of co-accused is not correct, because there is overwhelming evidence in charge sheet papers which show direct connection of the present applicant in the commission of crime. Not only that, 3 other numbers which happen to be the numbers of the associates of the present applicant, Gajendra Singh, they are also saved and their chats are also found in the mobile number of the co-accused. And these chats, all these chats is recent chat. It is not that the chat has been recovered by the investigating officer, which is of 2020 or before 2019. It is not a recent chat, meaning thereby the activity of the present applicant is continuing in nature, though the offenses are not registered in recently, but even though the activity of the applicant is continuing, which can be seen from the investigation paper, that is charge. Now this shows the chat, the crux of the chat shows that the present applicant happens to be the person who supplies the prohibited item to Kanuji. That is there from the charge sheet papers. So looking to the background of the present applicant, the offense is registered, the continuing activity, this is a fit case that the honorable court may not grant indulgence in favor of the applicant. Is that the case? Only one. After 23
Not a single offense is registered against them. Not a single offense. So, my lord, under the act, continuance of offense is required. As by it is one of the factum of the, sir, my lord, it is the act which said that to involve a person where his continuance of offenses should be there. But my learned friend should have to agree. As he said that there is no offenses, but his activity is continued. One would say this is in air, sir. હાઈકોર્ટે જામીન આપ્યા છે અથવા તો જે તે કોર્ટે મને મારા ગુનાઓમાં જામીન આપ્યા એમાં મેં બેલ રીચ કર્યાનો આક્ષેપ છે. સર મારી કોઈ પણ જામીન અરજી કે બેલ કેન્સલ કરવા માટે કોઈ પ્રોસિક્યુટરે આજ દિવસ સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરી. સર એફિડેવિટના કોલમ નંબર 5 માં જોઈએ તો ચેકનો જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે સર મારી પાસે આ કોલમ નંબર 5 કન્સિડર કરવામાં આવે એફિડેવિટમાં તો મારી સાથેની કોઈ ચેક એમાં ડિક્લેર ન. Yes. સર એ સિવાયના પણ જો કારણ કન્સિડર કરવામાં આવે તો સર બેલ આફ્ટર ચાર્જશીટ મારું ઇન્વેસ્ટિગેશન કન્ક્લુડ થઈ ગયું છે સર. અને સર કોલમ નંબર 8 જે કન્ડિશનમાં કારણોમાં જે 8 નંબરનું કારણ છે સર સર મારી કસ્ટડી કન્સિડર કરવામાં સર હું મે 2024 થી એસએમસી ની કસ્ટડીમાં છું. મારા જે આગળના ગુનાઓમાંથી હું બેલ આઉટ થવાના કગાર ઉપર આવ્યો એક ગુનો બાકી હતો પોતે એફિડેવિટમાં લખેલું છે એક ગુનો બાકી થયો હતો ત્યારે આ સાહેબ આ ગુનો દાખલ છે ગુસ્સી હતો. ઓવરઓલ મોટિવ મને અંદર રાખવાનો. સર 8 નંબરનું કોલમ જોવામાં આવે તો સર જે કેસનો હાર્દ છે કે મેં આ ગેંગ ચલાવીને સંપત્તિ અર્જિત કરેલી છે એ સાહેબ અત્યારે આફ્ટર ચાર્જશીટ પણ એમ કહે કે હજી તપાસ કરવાની બાકી છે કશું મળ્યું નથી. સર એક આ સિન્ડિકેટનો એક પરસેપ્શન છે એને સાબિત કરતો કોઈ પુરાવો નથી. સાહેબ કહે છે ચેટ સર નાવ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇઝ ઓવર. ચેટ કયા સંજોગોમાં કેવી રીતે બની હશે શું હશે એ આધાર મારી દ્રષ્ટિએ કન્સિડરેબલ નથી સર. સર હું લગભગ 2 વર્ષથી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છું. મારી તપાસ પૂરી થઈ ગઈ છે સર. એની કન્ડિશન અને જે મારી વિરુદ્ધના જે ઓફેન્સ બતાવવામાં આવે છે 104 એની અંદરથી બી સર હું 80% વધારે કેસોમાં એક્ટિવ છું અને એ કેસોમાં પણ કોઈ એક્યુઝના સ્ટેટમેન્ટ સિવાય મારી વિરુદ્ધમાં કશું નહીં. સિંગલ ઓફેન્સ મારો પોઝેશનનો નથી સર. આખી એસએમસી ની આ એફઆઈઆર માં અને ચાર્જશીટમાં પ્રોહિબિશન ને લગતો કોઈ સેક્શનો એડ નથી સર. અને સર પ્રોહિબિશન સિવાયના મારી ઉપર કોઈ ગુના નથી. સાહેબ એક એમણે એફિડેવિટ સાથે પાના નંબર 31 આપેલું છે એમાં સર પાછળ એક લાઈન વાંચવા જેવી છે. નામદાર સર 31. સર એફિડેવિટ નું પાના નંબર 32 સર છેલ્લી લાઈન અમીરગઢના ગુનાના કામે આ અટક કરેલ હોય હાલમાં અમીરગઢની કસ્ટડીમાં હોય સદર ગુનામાં જામીન મુક્ત થયેલી પાસાની દરખાસ્ત કરવાની નોંધ રાખેલ છે. તો લેવાઈ ગયા છે પાસામાં તો લેવી લીધા છે સાહેબ 2015 છે. અત્યારનું એક પણ નહીં. સાહેબ 10 વર્ષથી મારી વિરુદ્ધમાં કોઈ પાસાની કાર્યવાહી નથી. સર એફઆઈઆર કન્સિડર કરવામાં આવે તો સાહેબ આમાં એફિડેવિટમાં આ કેસમાં સર 81 વિટનેસો સાઇન કરેલા છે અને સર એફઆઈઆર કન્સિડર કરવામાં આવે તો એફઆઈઆર નું છેલ્લું પાનું કન્સિડર કરવામાં આવે તો મારી વિરુદ્ધના જે 104 ગુના છે એમાં તમામ સાહેદો 104 ગુનાની ચાર્જશીટના તમામ સાહેદો વિટનેસ તરીકે એફઆઈઆર માં પણ સાઇન કરેલા. સર લોંગ ટાઈમ સર મારી તપાસ પૂરી થઈ આ સંજોગોમાં મને પીડા પડે.
બિફોર ચાર્જશીટ જે જામીન અરજી મૂકેલી હતી આ નામદાર સાહેબ રિજેક્ટ થઈ હતી. એની ઉપર નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જામીન અરજી મૂકવામાં આવેલી હતી. જે જામીન અરજી વિડ્રો એમનો મુખ્ય વિડ્રો ઓર્ડર મુખ્ય છે. ટોટલ જે છે 104 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે આરોપીની સામે. 104 ઓફેન્સીસ માંથી 16 ઓફેન્સીસ એ સિન્ડિકેટના મેમ્બરો સામેલ છે અને 88 ઓફેન્સ છે એ એમની પર્સનલ કેપેસિટી છે. એમાંય બાયફર્કેશન કરું તો સાહેબ 26 ઓફેન્સ છે એ 2019 પહેલાના છે. તો 80% એક્વિટ થઈ ગયા છે એવું કહે છે. ના 16 માંથી 6 કે 8 ઓફેન્સ બોલે 7 ઓફેન્સ એટલે બાકીના પણ પેન્ડિંગ જ છે. એ સાહેબ સિન્ડિકેટ વાળા ઓફેન્સીસ છે પણ જે એમની કન્ટિન્યુ એક્ટિવિટી છે 2019 પછી 2019 પછી પણ ટોટલ 78 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. 2024 પણ થયેલા છે ઓફેન્સીસ. 2015 પાછા પણ ઇન્વોક થયેલું છે અને આજે એમનું પર્સનલ જે જ્યુરિસ્ડિક્શન છે ગુનો કરવાનો એ ખાલી ને ખાલી એક જિલ્લા પૂરતું મર્યાદિત નથી. મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ શહેર, ગ્રામ્ય, પાટણ, ગાંધીનગર, કચ્છ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર દરેક જિલ્લાની અંદર મોટા ભાગે પ્રોહિબિશનના ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. અને આજે મેઇન એક્યુઝડ જે છે એની ગતિવિધિ એવી છે કે જે આજુબાજુના સ્ટેટ હોય છે, હરિયાણા છે, રાજસ્થાન છે, પંજાબ છે, ત્યાંથી બોર્ડર સુધી માલ એ જે તે ત્યાંના વ્યક્તિઓ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે. બોર્ડરથી અંદર કેવી રીતે આ પ્રોહિબિટેડ માલ લાવો અને ત્યાંથી ગુજરાતના દરેક ખૂણામાં કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવો એ કામગીરી હાલના અવસ્થા. Then why are you? What is your checkpoints doing there? સાહેબ એક ઓફેન્સ એવો છે જેની અંદર કે જે મેં કીધું એ પ્રમાણે આજે ડમ્પરની અંદર બધો માલ બોર્ડર સુધી આવતો હોય છે, ત્યાં સ્ટોક પણ થતો હોય છે, ગોડાઉન પણ રાખેલા છે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જ. પછી જે પ્રાઇવેટ ગાડી હોય છે સાહેબ ઇમ્પોસિબલ ટુ એક્ઝામિન ઈચ એન્ડ એવરી કાર. પ્રાઇવેટ ગાડીની અંદર જેમ કે એક ઓફેન્સની અંદર મારે ધ્યાનમાં આવ્યું છે સ્કોર્પિયો, ફોર્ચ્યુનર જેવી હાઈ ક્લાસ ગાડીઓની અંદર આ સ્ટોક કરવામાં આવે છે ખુફિયા રીતે કમ્પાર્ટમેન્ટ બનાવીને અને પછી એને ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે ગુજરાતમાં. So this is how the entire modus operandi has been going on at the end of the present. It is possible if there is willingness, then it is possible. સેન્ટ્રલ કૃષિ મંત્રાલયના અંડરમાં આ કોર્પોરેશન આવેલું છે અને કૃષિ મંત્રાલયે દિલ્હીમાં આમાં લિક્વિડેટર દિલ્હી હાઈકોર્ટથી નિમાયેલા હતા. ત્યારબાદની કાર્યવાહીમાં જે કંઈ થઈ આ પૂના જે પર્ટિક્યુલરલી અરજદાર જે કોર્પોરેશનમાં બતાવેલા છે કે કામ કરતા હતા એ આફ્ટર લિક્વિડેટર એમની એન્ટ્રી થઈ છે. અને આ સાહેબ મુદ્દો અગત્યનો છે કે નાણાકીય સંસ્થા માટે જે કંઈ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે જીપીઆઈડી આનો સમાવેશ થાય છે કે કેમ એ સાહેબ ક્વેશ્ચન છે. આમ નથી થતો સાહેબ. અમારે કૃષિ મંત્રાલયના અંડરમાં સાહેબ આ કામ કરે છે. એટલે આની અંદર સાહેબ ડેફિનેશનમાં જે સેક્શન 2D ફાઇનાન્શિયલ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ જે ડેફિનેશન આપી છે, નાણાકીય સંસ્થા એટલે કોઈ યોજના અથવા વ્યવસ્થા હેઠળ અથવા બીજી કોઈ રીતે થાપણ સ્વીકારતી કોઈ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓનો સમૂહ, પણ તેમાં કોઈ રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્દ્ર સરકારની માલિકીના અથવા તેના નિયંત્રણના કોર્પોરેશન અથવા બેન્કિંગ નિયમન અધિનિયમ 1949 ની કલમ 5 ના ખંડ ગ હેઠળ વ્યાખ્યા કર્યા પ્રમાણેની બેન્કિંગ કંપનીનો સમાવેશ થતો નથી. એટલે આ સાહેબ કેન્દ્ર સરકારની માલિકીની ના નિયંત્રણ હેઠળનું કોર્પોરેશન છે સાહેબ, એવું જણાય છે ચાર્જશીટમાં. તમારા કહેવા મુજબ એ ફાઇનાન્શિયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટમાં નહીં આવે. એટલે આ સાહેબ જીપીઆઈડી એક્ટ અને જીપીઆઈડી એક્ટ હેઠળનો જે ગુનો નોંધાયો છે આની
ના આવે. એટલે નાણાકીય સંસ્થામાં આમનો સમાવેશ નથી થતો એવું જ મારું સોલ્યુશન છે.